Mas vamos lá, então, dificuldade normal. Este modo oferece um desafio equilibrado. Você terá que otimizar suas habilidades e equipamentos, usar a criação e planejar suas batalhas cuidadosamente para concluir o jogo. Difícil, inimigos são mais numerosos, mais agressivos e causam mais dano. Bom, vamos na normal, nunca joguei o game, não sei como que ele é, então vamos na normal. Este ícone indica que os dados estão sendo salvos. Não desligue o videogame ou não desconecte do jogo antes de salvá-lo. Se o jogo for da hora, vai ter série no canal. Igual o Shadow of the Tomb Raider vai ter a série. Trouxe o primeiro episódio e gostei. Já o Sonic não curti tanto, mas vamos ver esse. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There. Now, hold the pose. Gênero, homem. E esse negócio no rosto ali, parecendo barba? O que é aquilo, cara? O primeiro já tava mó da hora. Acho que eu vou ficar com o primeiro. O primeiro tá da hora. Rosto. Eu vou manter com o esse daqui tá da hora. Sei lá, mano. Pra mim tanto faz, independente. Vou ficar com esse primeiro. Cabelo. Esse cabelinho amarrado aí atrás dá certo não, hein? Esse daí tá da hora. Vou usar o corte que eu uso, mano. Eu uso mais ou menos assim. Não é igual, mas tá valendo. Pelos faciais. Cadê? Vamos ver se tem alguma barba igual a minha. Assim mesmo. Assim tá bem baixinho, né? É, a minha tá um pouco menos que isso, mas eu vou sei lá, mano. Ele tem uma tatuagem ali no rosto, né? Sobrancelhas não vou mexer, cor de pele não vou mexer, cor do cabelo preto, ok. Cor dos olhos, sei lá, não vou mexer também não. Só vamos R1 pro próximo passo. Classes iniciais. Guerreiro. Este perfil é voltado para o combate corpo a corpo. Habilidades iniciais: armas, armas pesadas de uma mão, lâminas de uma mão e arma de fogo. Atributos: recompensas. Atributos recomendados: força e tolerância. Talentos recomendados: criação e vigor. Técnico. Este perfil é voltado para o controle do campo de batalha. Habilidades iniciais: montar armadilhas, arma de fogo, a lâmina de uma mão. Magia. Este perfil é voltado para o uso de feitiços ofensivos e... Vamos ver suas habilidades. Anel de magia, paralisia, arma pesada de uma mão. Eu vou de magia, cara. Vamos escolher magia, velho. Aqui, então, pera aí. Vamos olhar uma coisa. Atributos recomendados: poder mental, determinação, ciência e ilusão. É ilusão? Intuição, caralho. De longe não dá pra ver direito não, tá pequenininho. Bom, então vamos lá. Atributos recomendados. A gente vai mexer no poder mental e na determinação. Não dá pra mexer em dois? Ah não, só dá pra mexer um por vez, beleza. E no talento a gente mexe na intuição ou na ciência.
Vamos na ciência, beleza? Criação de personagem, deseja criar esse personagem? Sim. Just a few Bora lá. more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish. Thank you, cousin, for getting me out of that. E assim começa a nossa gameplay. Estamos no palácio. Cara, tá me lembrando muito Assassin's Creed. Não sei, esse local me lembra muito Assassin's Creed, velho. Os personagens, as roupas. Essa menininha então me lembra mais ainda. Ok, a gente agacha. X a gente corre. Isso tá uma sense muito alta pra virar pros lados, isso é louco. Mas vamos lá. Depois eu vou ver se tem como diminuir a sense. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Pera aí. Pera aí. Cadê? Aqui, sensibilidade da câmera. Vamos dar uma diminuída que tá muito alto, cara. Nossa, ainda tá autona, mas beleza. Ataque principal, ataque secundário. X esquiva. Defesa. Defesa. Esquiva. Cara, a sense tá muito alta. Será que eu não salvei? Pera aí. Opções, controle. Não. Opções de controle. Salvar. Ok. Agora sim. Ah, aí sim, pô. Agora foi. Pera. Tem que travar o alvo. Você perdeu pontos de vida para designar uma poção em um atalho. Use L1 para abrir a pausa tática. A pausa tática pausará o jogo para que você possa escolher sua próxima ação com tranquilidade. Você poderá acessar seus feitiços, habilidades e poção será usada diretamente ou designadas a um atalho. Ao usar a pausa tática durante o combate, você também poderá aprender mais sobre os inimigos ao seu redor. Paralisia. Curando a si mesmo. Você perdeu pontos de vida. Para designar a opção de um atalho, use L1, ok.
Ações. Projeto sombrio, quadrado. Impacto sombrio. L2, ataque mágico furioso. Proteção luminosa e esquiva. O L2 não testei ainda. Feitiços, paralisia, técnicas, luz. Poções. Poção de vida eu tenho 3. Daí X a gente usa e quadrado a gente vincula. Vamos vir aqui, eu vou apertar para vincular ela no botão superior. Beleza? Usei 2 sem querer. Pô, foi sem querer, pô. Calma aí. Calma aí, pô, você tá muito bravo, cara. Confundindo o botão. Calma, mano, você é muito forte, velho. Pô, o maluco me matou, mano. Deu um pau, velho. Me who thought myself a competent weapons master. It's becoming a little hard to believe. Don't add insult to injury. This is humiliating enough. We'll need to get you through the basics, or you risk getting your feathers plucked at the first sign of trouble. That could definitely come in handy. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go! Fight with honor! Pô, dá pra me ter matado o maluco, mano. Você pode usar magia de luz e sombra durante a aventura. O feitiço de paralisia permite que você paralise temporariamente um inimigo. Feitiços usam magia exibida pelo medidor azul no canto superior esquerdo. Ok. Feitiços. Vamos vincular ao botão lateral. E luz vamos usar aqui no outro botão. Ok. Vamos lá, vamos travar um alvo aqui. Travei ele ali, eu posso vir atacar esse se eu quiser. Esperar regenerar um pouco. Beleza, técnica mágica não dá pra usar por enquanto. Vem você. Não, eu quero destruir você, man. Tá, ele vai ficar defendendo. Menu de feitiços. Lance um feitiço de paralisia 2 vezes. Ah, beleza. Tem que esperar a gente regenerar um pouco aqui a nossa estamina. Beleza, lançamos aí mais uma vez. Não é você não, pô. E agora? O nível da armadura fica exibido... Físicas é exibido com o escudo de barra de vida. Beleza. Oh, merda.
A fúria é um estado que permite que você use ataques especiais que causam um dano adicional e desequilibram os inimigos. Ok. Ah, a gente consegue puxar a arma na mão com o R1. Da hora, pô. Olha, que louco. Tirar a arma da mão, usar magia. E vamos usar aqui o nosso poder nela. E agora, R1, a gente puxa a nossa arma. It appears we've brushed up on the basics. It does, and I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Mostrar a ele como você está feliz que ele vai junto. Reclamar sobre a presença constante de um I have to guarda-costas. admit, I thought my days as a child, complete with bodyguard, were behind me. I do like being one too. It would seem that the prince didn't feel you were apt to take care of yourselves alone. And so it goes. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Beleza, então, tutorial feito. Encontre Kurt em outro local. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Boleto? Por? Alas, there is nothing you can Chegou um novo então, porque eu já paguei 12 meses. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. Mas eu vou trocar o plano pra pagar mais barato. Ainda tá caro. É, eu vou trocar por um de 80 lá. Ah, não, mas tem 15 reais de desconto. Mas tem 15 reais de desconto se eu pagar antes do vencimento. Eu não pago 119. Eu pago 100 reais, mas eu vou pegar um que paga 80. É a mesma quantidade de internet. And keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Que? Now, be off. Pode deixar. Oi. Tá. Eu vou ver o que eu acho lá. A venha tá doente, hein? Você pode correr mais rápido. Ah, tá. Isso daqui eu já sei.
Vamos encontrar com o Kurt na frente do palácio. Oi! Morte daí, tranca a porta. Tá. O game tá bonito, cara. O game não tá feio, não. Kurt, it's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supply? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Configurações de equipe. Companheiro de equipe Kurt. Ok. Missão principal, missão secundária a gente consegue ver no menu. A gente pode mexer aqui no... Aqui a gente pode ver o nível do nosso personagem. Habilidades que a gente pode ir mexendo. Aqui ficam nossos equipamentos. Aqui mostra o mapa. Aqui missões. Outra parte do mapa. O mapa do game é bem grande, hein, cara. Ó, deve ter baleia por aqui. Será que a gente consegue ver baleias no game? Um monstro, mano. Olha lá que louco, velho. Será que a gente consegue ir nessas partes? O game parece ser muito interessante. Será que tem alguma outra fera que mostra aqui, tirando o monstro ali no lago? Eu acho que não. Por enquanto, beleza? E aqui a gente consegue ver sobre os personagens, coisas assim. A gente consegue ver missões secundárias antes de partir. Mercadorias de guerra da moeda. Negocie com o vendedor. Vamos então. I've been asked to pay visits to the ambassadors of Thélème and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. Eu acho que é por aqui, né, cara, que a gente chega ao vendedor. Que isso, man? Acho, vou atacar esses malucos de longe, isso sim. Eu tenho magia pra usar, man. Vocês vêm pra cá, pô. Pô, a gente acabou de sair do lugar, já tem inimigo, man. Vamos saquear moeda de ouro. Nós conseguimos. Eu sempre esqueço, tem que acostumar que no R3 corre, meu Deus. Ok, poção de vida, moeda de ouro e munição. Inventário. Seria aqui. Que a gente pode fazer mudanças no personagem nosso. A bolsa, que a gente consegue ver o que a gente tem. Poção de vida. Opa. Nós temos presente da mãe.
e munição. Beleza. Vamos curar. E tá pra cá. Oh, Jesus, não é esse botão não, Alex. Tá pra cá o nosso objetivo. Vamos pra lá então. Seguindo reto aqui. Ou não, né? Errei o caminho, mas achei. Vamos saquear tudo. Achamos um item. Pera aí. A gente consegue mexer também na bolsa do nosso companheiro, do Kurt. Entendi. Não, mas não é aqui que eu quero vir, cara. Aqui, isso. A gente tem um chapéu melhor aí, ó. Vamos equipá-lo. E uma roupa melhor. Beleza. Aqui a gente tem esses dois itens. São duas armas que nós conseguimos equipar. E vamos ver. Oh, botão errado, botão errado. Será que a gente consegue entrar nos locais? A gente consegue, legal. Porém, eu vou seguir para o nosso objetivo. Tem muito local para explorar por aqui, ó. Tem uma porta. Opa. Tem uma porta aqui embaixo. Vamos ver o que tem neste local. Good day, Excellency. Sir Desade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it. And perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, Desade. Esse cara tem cara de ser meio vacilão, mano. Beleza. Mais alguma porta? Opa. Pra cá tem uma porta. Vamos pra lá então. Essa daqui. Your Excellency. Lord Desade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself.
But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that, I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well. Pô, começou o jogo e a gente não fez uma missão principal ainda, tá lotando de missão secundária já, pô, já tem duas aí. Missões secundárias tem que aparecer um pouco depois, né? Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Tchau, man. Bom, vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui. Cara, olha isso, mano. Tem muito local pra gente passar, velho. Isso daqui. Vamos ver o que tem ali naquele local que a gente marcou. Mano, tipo, por ser o comecinho do game, cara, na minha opinião, devia ser um pouco de história no começo, né? Pra depois... O que tem aqui? Such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Comprar. Mas a gente não tem muito dinheiro não, pô. Nem se a gente consegue comprar esses itens. Moedas insuficientes, é. A gente só tem 9. Opa. Bom, vamos focar na principal. Depois de um tempo a gente vê as secundárias, beleza? Eu vi um negócio brilhando aqui. Ok. Tem algo brilhando ali também. Moedas, pó de ressurreição, munição. Beleza, então. Vamos lá falar com o capitão. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. Caraca, o maluco todo tatuado, velho. Pior que ele parece com o meu personagem, só que todo tatuado. There's some children we'd be best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sade, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship. Not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait.
Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. This Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavier and Laura. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers? Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? A couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador of Thélème has entrusted me with the job of capturing them. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talk. Esse cara tem cara de ser sujeira, hein? Men are far from discreet. They're making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We of course refused entry. Only the Nords have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become one? Our magic, yes, that only the Nords master. As for your question, any child born on one of our ships is seaborn. He is a Nord from birth. Others are sea gifted, joining the Nords for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its members. Could you tell me anything about our destination? The island of Teofradine? It is a magnificent place. Wild. Spared from your wars and
your mines, for now. The natives have a relationship with their land and consider it sacred. They're a very friendly people, welcoming. They will appear to you strangely familiar. I've also heard that there are a great many exotic creatures, some enormous. But I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. What do you think of our port? Are you referring to this one? It is the biggest high seas port on the continent. Thanks to your prince, even though it remains part of your city, it holds a particular status for us Nords. Certain zones are owned completely by us, and maritime law holds office. It's a good port. Were it not for the Malachor, it would be a pleasant place to dock. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Pá, botão errado. Vamos atrás do Constantin, o primo dele. O que é isso? Você na minha frente. Opa. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age, hair down to his neck, light brown, blue eyes, quite the talker. I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'll be obliged. If not, you'll need to pay. Ah, cara, na moral, mano, todo lugar que eu tenho que... Tipo, eu chego num lugar que é a missão ali pra me fazer. Só que junto dessa missão tem outra missão. Ah, mano. Vamos fazer a principal, pô. Não me irrita, não. Vamos partir pra Grande Ilha. Sai fora, pô. Nossa, eu tenho realmente que pagar pra mim continuar. Que droga. The furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixed. Well then, were you able to repair it all? No, I haven't been able to sort them out. In that case, you need to pay me, sir. Here you are, to cover your expenses. Excellent. Honest books makes for honest friendships. Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information.
Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow. Who could down his pipe? Anything else? I need to be off. Farewell. Perguntar mais nada não, mano. Muito papo, pouca ação. Por onde que eu vou? Sempre confundo os botões. Any idea who I am? Don't quit up, imbeciles! I have a ship to catch! That vulture of a tavern master was right. It is Constantine's voice. It's coming from the floor above. It sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Pra onde que nós entra? Pra lá, aqui que tem? Libertar Constantin. Tô vendo que tem duas portas, pô, duas entradas aqui. Sei lá, eu vou entrar por aqui, mano. Pra onde que eu vou? Ah, beleza, por baixo. It's not possible just now. Não dá pra entrar por ali. It's blocked. Está bloqueado. Vamos ver o outro caminho. Não, peraí. Será que dá pra gente quebrar ali na porrada? It's not possible just now. Destruir. Ciência de nível 1. Preciso de ciência de nível 1. Eu não mexi na ciência, eu mexi no outro, né? Não, na verdade eu mexi na ciência, mas eu pô, negócio de cura, sei lá. Vamos ver a outra entrada. Merda. Move away. Things are about to get dicey. You're running out of energy. Drink a potion. Move away. Things are about to get dicey. Vamos saquear o pessoal. Tem algum... Ok, quadrado a gente saqueia tudo de uma vez.
this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress. Constantine, it's me! My dear cousin! My lucky star, always there to pull me out of my fires. Well, I do what I can. We're departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. Beleza. Ok. How these river scum treated me. Do me a courtesy, good cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. There's no one left to pay, Your Highness. The brave Kurt and your cousins have already sacked. Really now? What a shame. I would have loved to have seen that. We've nothing left to do then than to board our ship. An adventure awaits us at the end of the street. Colocar uma roupa melhor nesse maluquinho, né? Apesar que sua luva eu queria pra mim, né, man? Sua luva é melhor que a minha, cara. Bom, vamos vazar daqui. Vamos ver por onde a gente consegue ir embora. Por aqui tem nada. Por aqui um quadro com um cutelo. Opa. Vamos coletar tudo. Vamos coletar. Bom, achei roupas para o Constantin. O chapéu que você tá é bom, mano. Pronto. E aqui, o que que tem? Opa, vamos pegar. A gente desce. Esses caras na minha frente me atrapalhando, pelo amor de Deus, hein? Desce mais um pouco. Tem mais item pra cá, mano. Já vai dar 1 hora de gameplay, cara. Não dá pra gente sair por aqui, não. Mas por aqui dá. Beleza. Tudo feito. Vamos prosseguir então lá pra saída. Que eu vou acabar a gameplay por aqui, que já tá grande pra caramba, mano. O game até que é legalzinho, apesar de pelo tanto de missão secundária que apareceu pra mim fazer aí. Pô, não precisava de tudo isso. Nem vou fazer tudo isso. Eu quero ver um pouco da história do game, não das missões secundárias. Missões secundárias a gente faz mais pra frente. Quando a gente precisar de realmente de fazer melhorias nos nossos personagens. Ok. So, Constantine Vamos falar com esse vacilão. future governor of Tirfredi. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Permission to board Bora, the ship. vai. We are ready. Certainly. The
Keep in mind that we'll be at sea for several months. If you have any farewells to make or any final business to put into order, now is the time. Vamos partir de Serene, mano. Não quero ficar mais nesse lugar não, pô. Se o secundário nós faz outra hora. Suba a bordo do navio. Cadê? Tem que seguir esse vacilão aqui. The beast is awoken! Those conniving, pista-stilling, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need ropes! We must contain it! Eita! Send them ahead. Agora a coisa ficou mais interessante, hein? Watch out! Take a step back, sir! Cut! Captain! Keep my cousin safe! Os caras rasgou fora, mano. Deixou sozinho. Sim. Sai, bichão. Sai. Sai, bicho. Sai, bicho. Merda. Vamos jogar um poder pra paralisar ele. Pra gente aproveitar e curar. Vou te matar só na magia, velho. Vou te dar um... Opa! Te dar uns porradão. Vira mais eu matar ele na magia, cara. Opa! Nossa, viu também que ele ficou do nada? Deu bug, deu bug. Beleza. Eu nem sabia que eu tinha arma. De onde você arranjou essa arma, man? Greenblood, how do you fare? Fine, fine. It is dead. Are you wounded? I'm well. Your lessons have proven effective. I've never seen a beast this size. It's quite extraordinary. Cousin, what a fight. You were illustrious. Of the same mind. I had the feeling it was already weakened. I did nothing more than finish it off. Your humility remains a constant. But believe me, that battle was absolutely epic. Nível 2. Beleza, então, rapaziada, matamos a fera aí. Então a gente vai continuar aí na próxima gameplay. Achei bem interessante aí aparecer esse boss na hora da gente vazar. Olha o tamanho do bicho, cara. Então é isso aí, a gente fica com um próximo episódio aí, logo menos. E é nóis. I must leave you.